Imagina despota en medio de la noche, con un sentimiento inexplicable de inquietud, solo para darte cuenta de que son las 3:30 am te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, no estás solo. Para muchos, este momento puede ser solo una casualidad, pero para aquellos que buscan un entendimiento más profundo de la espiritualidad, es una señal clara. Padre Pio, un santo que vivió la fe de manera radical, alertaba sobre lo que representa espiritualmente esta hora. Y él sabía que, en esas horas, nuestra alma está más vulnerable. Pero, que herias esas superas que existen 3 palabras poderosas capaces de transformar este momento de incertidumbre en una oportunidad de protección espiritual? Así es. Cuando el reloj marca las 3:30 am, lo que dices puede hacer toda la diferencia. Sigo leyendo para descubrir esas palabras y cómo pueden fortalecer tu fe y traer paz a tu corazón. Despota a las 3:30 de la mañana puede parecer algo trivial, pero para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo espiritual, esa hora tiene un significado importante. Padre Pio, conocido por su vida de fe intensa, alertaba sobre la relevancia de ese momento. Él creía que las 3:30 am no son una mera coincidencia. Por el contrario, las veía como un momento divinamente propicio para ataques espirituales, una hora en la que el mal intenta alcanzar a los más vulnerables. Pero, por otro lado, esa hora también es una oportunidad para fortalecer la fe y invocar la protección de Dios. No es raro que las personas se sientan inexplicablemente incómodas o inquietas durante esa hora. Muchos experimentan un despota súbito, un sentimiento de vacío o una sensación de prisión espiritual. Ese estado de vulnerabilidad no debe ser ignorado, ya que es exactamente en ese momento cuando la oración puede servir como un escudo poderoso. La Biblia nos enseña sobre la importancia de la vigilancia espiritual, y esto se aplica directamente a esos momentos en los que, de repente, el cuerpo se despierta. En lugar de dejarse llevar por el miedo o la confusión, ese es el momento de actuar con fe. Despota a las 3:30 am es, de alguna manera, una llamada para todos los que buscan una vida devocional más activa y fuerte. No es solo una casualidad biológica, sino una oportunidad espiritual para ser vigilante, para fortalecer el alma y la fe. Padre Pio siempre decía que es en ese preciso momento cuando podemos alcanzar una comunión más profunda con Dios, o incluso una dirección clara para las luchas espirituales que enfrentamos. Y tú, ¿ya te has despertado a esa hora y has sentido el llamado? ¿Cómo has reaccionado ante esos momentos? Ese intervalo entre las 3 o'clock y las 3:30 de la madrugada se considera a menudo un periodo de alta actividad espiritual. La naturaleza silenciosa y el ambiente tranquilo de la madrugada crean un escenario perfecto para que el mal actúe, intentando desestabilizarnos mientras estamos más vulnerables. La Biblia nos habla sobre los momentos en los que debemos estar alertas y vigilantes, porque sabemos que el enemigo anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, las horas de la madrugada no deben ser vistas como simples intervalos de sueño, sino como periodos estratégicos donde nuestra fe puede ser probada de maneras profundas. Sin embargo, esa ventana de tiempo no es solo un campo de batalla espiritual, también ofrece la oportunidad de resistir y crecer en nuestra fe. Jesucristo, durante su camino, siempre nos enseñó que debemos ser firmes, especialmente en los momentos de prueba. Al despota a las 3:30 am, estamos, de alguna manera, siendo llamados un momento de reflexión profunda y oración. Por lo tanto, esta hora tiene una importancia vital en el fortalecimiento de nuestra espiritualidad y en la lucha contra las fuerzas negativas que intentan alejarnos de nuestro propósito divino. Este momento, que muchos ignoran como algo pasajero, es una invitación a reevaluar nuestra vida espiritual. La oración fervorosa, como el rosario o otros devocionals, se convierte en una herramienta poderosa para mantenernos firmes en la fe. Al despota esa hora, podemos conectarnos con nuestra espiritualidad de manera única, con una sensación de cercanía con lo divino.
El mal intenta actuar cuando estamos más vulnerables, pero es precisamente aquí donde podemos firmar nuestra posición, invocando el nombre de Jesús, fortaleciendo nuestra fe y protección a través de oraciones sinceras. Padre Pio tenía una visión clara sobre los momentos de vulnerabilidad espiritual, especialmente durante la madrugada. Para él, esos momentos no eran solo coincidencias o señales de fatiga, eran invitaciones divinas para profundizar nuestra vida de oración y devoción. Él creía que, al despertar esas horas específicas, estábamos siendo llamados a buscar refugio en Dios, utilizando esos momentos para fortalecer nuestra fe. En su vida, dedicaba una atención especial a esos momentos, considerándolos como oportunidades preciosas para crecer espiritualmente. Cuando despertamos en la madrugada, especialmente a esa hora de las 3:30 am, podemos sentir una sensación de incomodidad o incluso una inquietud inexplicable. Es el momento en que estamos más sensibles al mundo espiritual, y Padre Pio nos enseñaba a usar esa incomodidad como una puerta hacia la oración. Él creía que era en ese intervalo cuando podíamos combatir más efectivamente las tentaciones, a través de una devoción inmersiva y enfocada. Las escrituras y los enseñamientos de la Iglesia hablan sobre la importancia de la oración constante, y esta práctica, especialmente en las horas de la madrugada, es un reflejo del esfuerzo continuo por estar más cerca de Dios. Sin embargo, como el propio Padre Pio enseñaba, no debemos ver esos momentos de incomodidad como señales de debilidad, sino como oportunidades de victoria espiritual. Él alentaba a aquellos que lo buscaban a no temer la soledad de esos momentos, sino a usarlos para reafirmar el compromiso con la oración y el culto. La práctica de la oración constante es un antídoto eficaz contra las tentaciones, y cuando te despiertas a esa hora, puedes empezar a moldear tu espiritualidad de manera más fuerte y decidida. Esos momentos son como pequeñas pruebas, donde la fe se fortalece y la relación con Dios se vuelve más profunda. Cuando despertamos durante las horas de la madrugada, especialmente a las 3:30 am, tenemos una oportunidad única para refugiarnos en la oración. Padre Pio creía que, en esos momentos de incomodidad y vulnerabilidad, la oración se convierte en nuestra mayor defensa contra las fuerzas del mal. Él recomendaba oraciones poderosas, como el rosario, para protegernos y aislar las energías negativas que intentan invadir nuestro espíritu. Este es un momento en el que debemos buscar la paz y la seguridad espiritual, entregando nuestras preocupaciones a Dios y confiando en la protección divina. La oración durante la madrugada es más que un simple acto de comunicación con Dios. Se transforma en una verdadera armadura espiritual, alejando cualquier influencia negativa. Si te encuentras despierto en esa hora, prueba comenzar tu oración con el rosario o una oración de protección. Las palabras de invocación a la Virgen María y a Jesucristo tienen un poder sobrenatural para aislar las tentaciones y traer calma al espíritu. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho en sus efectos, y esto nunca es más evidente que en esos momentos de crisis espiritual. La práctica de orar a esa hora puede, de hecho, transformar la manera en que lidiamos con nuestra vida espiritual. Al invocar la protección divina con fe, nos volvimos más resistentes a las adversidades. Padre Pio siempre recordaba que la oración continua es una defensa infalible contra los ataques espirituales. Al despertar esa hora y dedicarnos a la oración, fortalecemos nuestra conexión con Dios y nos preparamos para enfrentar los desafíos del día con la mente y el corazón centrados en la fe. Es en ese momento de vulnerabilidad cuando nuestra fe se vuelve más robusta y nuestra oración más poderosa. Padre Pio siempre enfatizó la importancia de invocar el nombre de la Sagrada Familia como una protección espiritual poderosa. Para él, Jesús, María y José formaban una trinidad de defensa celestial, capaz de aislar cualquier mal que se acercara. Cuando despertamos en esas horas de vulnerabilidad, es el momento perfecto para invocar esos nombres sagrados. Jesús, el Salvador, María, la intercesora, y José, el protector, juntos forman una barrera impenetrable contra las fuerzas espirituales que intentan atacarnos.
Esas invocations son como un escudo, un remedio contra el mal que nos rodea. Cuando nos sentimos debilitados, como muchas veces pasa cuando despertamos en plena madrugada, invocar los nombres de Jesús, María y José es una práctica que nos conecta directamente con la fuerza divina. No es solo una repetición de palabras, sino una entrega total de confianza a aquellos que, según la Biblia y la tradición cristiana, son modelos de fe y protección. Cada invocación es como un recordatorio del poder que existe en la unión con lo divino y en la intercesión de esos santos que, incluso en su humanidad, representan la fuerza espiritual que ahora nos guía. La fe en esa invocación se convierte en una ancla para el espíritu en tiempos de tribulación. Es interesante notar que, durante momentos de oración, como los realizados durante la madrugada, la concentración en el nombre de Jesús, María y José aumenta nuestra confianza en la protección divina. Por ejemplo, al recitar las palabras, Jesús, María y José, socorrednos. No solo estás pidiendo ayuda, sino reforzando una conexión espiritual profunda, que Padre Pio utilizaba con eficacia. Esta práctica sencilla, pero poderosa, es una manera de mantenernos centrados en la fe y de prepararnos espiritualmente para las batallas diarias. Esos nombres tienen un poder indescriptible, y su invocación durante esos momentos de vulnerabilidad es una forma de garantizar que el mal no tenga poder sobre nosotros. Durante los momentos de vulnerabilidad espiritual, como el déspota a las 3:30 am, muchos de nosotros enfrentamos un desafío interno: resistir la tentación de ceder al miedo o a la inquietud. En ese instante, comienza la lucha espiritual, y la perseverancia en la oración se vuelve fundamental. Padre Pio siempre decía que la oración constante no es solo una forma de comunicación con Dios, sino una verdadera batalla espiritual. Cada oración hecha con fe es una victoria sobre las fuerzas del mal que buscan desestabilizar nuestra paz espiritual. Es en ese momento cuando nuestra fe se pone a prueba y si perseveramos, se fortalece. Cuando el desaliento y el miedo intentan dominarnos, es la perseverancia lo que nos mantiene firmes. No podemos olvidar que la oración no debe ver solo como una petición de protección, sino como una forma de resistir las tentaciones y fortalecer nuestra mente y alma. El propio Cristo, en su agonía en el Jardín de los Olivos, nos mostró la importancia de orar y perseverar, incluso cuando todo parecía perdido. Nos enseñó a continuar, incluso ante la adversidad. Y eso es lo que debemos hacer durante esos momentos de vulnerabilidad. No dejar que la ansiedad y el miedo nos dominen, sino resistir y mantener la oración viva y fuerte. Perseverar en la oración no significa simplemente repetir palabras, sino entregarse a ellas con fe. Cada repetición de oración, como un salmo o una oración de protección, nos acerca más a Dios, nos fortalece contra los ataques espirituales y nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Cuando Padre Pio enfrentaba dificultades espirituales, se entregaba a la oración con una confianza inquebrantable, sabiendo que, a través de ella, encontraría no solo protección, sino también la fuerza para superar cualquier obstáculo. Y esa perseverancia, esa fuerza en la oración, lo que puede transformar nuestra vida. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición en momentos de batalla espiritual. Padre Pio lo sabía de manera profunda y intensa. Para él, cuando el mal se acerca, la oración no solo nos fortalece, sino que crea una barrera impenetrable contra la negatividad. Al rezar, especialmente durante la madrugada, no solo estamos hablando con Dios, sino posicionándonos firmemente en la protección espiritual. Como está escrito en la Biblia, la oración del justo puede mucho en sus efectos. Esto significa que, al orar con fe, realmente podemos cambiar las circunstancias en nuestro alrededor, alejando la influencia del mal y trayendo paz en nuestro corazón. Cuando enfrentamos ataques espirituales, ya sean internos o externos, la oración actúa como un refugio seguro. Padre Pio nos enseñaba a ver la oración no solo como una petición, sino como una forma de actuar contra los ataques espirituales. Muchas veces, el mal intenta alcanzarnos en los momentos más vulnerables,
pero es exactamente en ese punto donde la oración se convierte en nuestra defensa más fuerte. No se trata solo de pedir protección, sino de afirmar, con confianza, que estamos bajo la guarda de Dios. La oración, en ese sentido, es una afirmación de fe, una fuerza que rechaza las influencias negativas y nos coloca en sintonía con la voluntad divina. El impacto de una oración sincera y fervorosa va más allá de la simple protección espiritual. También nos da la fuerza necesaria para continuar nuestra jornada de fe. Al despertarnos a esa hora, a las 3:30 am, y entregarnos a la oración, no estamos solo pidiendo protección, sino volviéndonos más sensibles a la presencia divina. Esta práctica, cuando se hace con sinceridad, trae paz, tranquilidad y una confianza renovada en la protección de Dios. Como siempre afirmaba Padre Pio, la oración es nuestro mayor aliado en las batallas espirituales, y es nuestra conexión directa con el poder divino. La vigilancia espiritual es esencial, especialmente cuando nos encontramos despiertos en las horas más profundas de la madrugada. El momento de vulnerabilidad, como el déspota a las 3:30 am, es una llamada divina para estar alertas y listos para resistir al mal. Padre Pio siempre hablaba sobre la importancia de no dejarnos llevar por la distracción o el pánico, sino de mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios. Cuando estamos en vigilancia, nuestra alma se vuelve más atenta a las influencias espirituales en nuestro alrededor, permitiéndonos discernir lo que es bueno y lo que es nocivo. La vigilancia no se trata solo del momento de oración, sino también de la actitud mental que debemos cultivar en todo momento. No se trata solo de déspota y orar, sino de estar siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Al mantener esta vigilancia, nuestra espiritualidad se fortalece, y podemos resistir las tentaciones que surgen en nuestro camino. Cuando despertamos durante esas horas, la tentación es grande para dejarnos llevar por pensamientos confusos o temerosos, pero, al mantener la vigilancia, podemos mantenernos firmes y enfocados en lo que es verdadero y divino. También es importante darse cuenta de que la vigilancia espiritual es una práctica continua, no restringida solo a los momentos de madrugada. Cuando practicamos la vigilancia, nos volvimos más sensibles a la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia nos enseña a estar vigilantes y orar, y es justamente esta postura la que nos permite resistir las distracciones, los ataques espirituales y las tentaciones. La vigilancia espiritual no es algo fácil, pero con práctica, se convierte en un estilo de vida que fortalece nuestra fe y nos prepara para los desafíos que surgen, tanto espirituales como cotidianos. El momento en que Jesús oró en el jardín de los olivos es uno de los ejemplos más poderosos de oración y vigilancia que encontramos en la Biblia. Cuando él enfrentaba la agonía de la inminente crucifixión, Jesús se retiró a orar, buscando fuerza y conexión con el Padre. Este ejemplo nos enseña que, en los momentos de mayor tribulación, la oración no es solo una respuesta, sino una necesidad esencial para fortalecer el espíritu. Como jóvenes cristianos, muchas veces nos encontramos en momentos de gran prueba, y es precisamente en ese punto donde la práctica de la oración se convierte en un instrumento vital para nuestra resistencia. El jardín de los olivos simboliza un lugar de confrontación espiritual, un lugar donde las emociones y las tentaciones se encuentran en un clímax. Jesús, sabiendo las dificultades que se avecinaban, se entregó completamente a la oración, aunque sus discípulos no pudieron mantenerse vigilantes. Él nos enseñó que, cuando la presión es grande, la respuesta no está en ceder a la ansiedad o el miedo, sino en rendirse a la oración. Jesús sabía que la oración era el único camino para encontrar paz, fuerza y claridad en momentos de confusión espiritual. Y nosotros, como sus seguidores, también estamos invitados a hacer lo mismo. Como ejemplo, podemos imaginar que, al despertar a las 3:30 am, como muchas veces ocurre, estamos enfrentando nuestras propias batallas espirituales. En esos momentos, podemos buscar fuerza a través de la oración, tal como Jesús lo hizo en el jardín. Él nos enseña que la oración es más que una práctica,
es una manera de fortalecernos y encontrar consuelo en Dios. Así, al imitar el ejemplo de Cristo, podemos superar nuestros momentos de agonía y inseguridad con fe, buscando siempre el apoyo divino que nos guiará a través de las tormentas de la vida. El alma humana es naturalmente sensible a las influencias espirituales, especialmente durante la madrugada. Cuando despertamos, por ejemplo, a las 3:30 am, nuestra alma parece estar más conectada con el mundo espiritual. La falta de distractions y el silencio de la noche nos hacen más receptivos a las influencias divinas o espirituales. Padre Pio comprendía esta sensibilidad y la utilizaba para fortalecer su fe. Sabía que, en este estado de alerta, podíamos acercarnos más a Dios y escuchar su voz con mayor claridad. Este es un momento sagrado, donde el alma está más abierta y es capaz de conectarse con la fuerza divina de manera profunda. Este estado de alerta no debe verse como algo que nos desestabiliza, sino como una oportunidad para profundizar nuestra conexión espiritual. Cuando despertamos a horas como esa, nuestra mente y corazón se vuelven más vulnerables a las influencias espirituales, y es justamente en este punto donde la oración se convierte en esencial. La Biblia nos enseña que debemos estar siempre alertas y orar, porque esos momentos son preciosos para fortalecer nuestra fe y espiritualidad. Padre Pio nos animaba a provocar esas horas para dedicarnos a la oración, la meditación y la alabanza, aprovechando la mayor sensibilidad que nuestra alma tiene durante esos periodos de vigilancia. En lugar de sentir miedo o incomodidad, como muchas personas pueden sentir al déspota esa hora, podemos abrazar esos momentos como oportunidades de crecimiento espiritual. La sensación de estar en alerta puede ayudarnos a percibir con más claridad lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestro interior. El alma despierta nos hace más aptas para resistir las tentaciones y nos fortalece en nuestro camino de fe. Al provocar este estado de alerta espiritual, podemos desarrollar una conexión más profunda con Dios, alejando las distracciones del mundo y enfocándonos en lo que realmente importa, nuestra relación con lo divino. Padre Pio siempre enfatizó la importancia de mantener una práctica constante de oración, especialmente en los momentos más desafiantes. La oración no es una tarea ocasional, sino un hábito continuo que debemos cultivar todos los días. Cuando estamos despiertos durante la madrugada, como a las 3:30 am, ese es el momento perfecto para renovar este compromiso. La consistencia en la oración fortalece nuestra espiritualidad, nos ayuda a resistir las tentaciones y nos da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos diarios. Padre Pio sabía que, al mantener nuestra devoción viva y constante, nos volvimos más preparados para lidiar con cualquier adversidad que pueda surgir en nuestro camino. El simple acto de orar todos los días, de manera disciplinada, es una manera de anclarnos en la fe. No importa cuán difícil sean los días, la oración constante sirve como un recordatorio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Al déspota esa hora tan simbólica, como a las 3:30 am, podemos recordar que cada oración que hacemos, por más pequeña que sea, tiene un gran poder espiritual. Es en este momento de consistencia donde nuestra fe se vuelve más firme, más sólida. La oración diaria, especialmente cuando enfrentamos momentos de vulnerabilidad espiritual, como los déspotas en la madrugada, es la clave para la paz interior y para la protección divina. La perseverancia en la oración es una señal de nuestra confianza en Dios. Cuando oramos con consistencia, especialmente durante las horas de la madrugada, nos entregamos totalmente a Dios, con la confianza de que Él cuidará de nosotros. La Biblia nos enseña que el Señor es nuestra fuerza y nuestro refugio, y es en la oración constante donde encontramos esta fortaleza. Incluso cuando nos sentimos cansados o sobrecargados, la oración nos recuerda que nuestra verdadera fuerza proviene de Dios. Por lo tanto, al mantener la consistencia en la oración, no solo alejamos la inquietud, sino que también reafirmamos nuestra fe y confianza en Dios. Aplicación práctica. Al déspota a las 3:30 am, es fácil preguntarse si este momento tiene algún significado espiritual o si es solo una coincidencia. Pero, como vimos,
Padre Pio encenaba que estos déspotas durante la madrugada no deben ser ignorados. Representan oportunidades divinas, momentos en los que nuestra alma está más sensible a la presencia de Dios y más vulnerable al ataque del mal. La oración, en este horario, no solo nos protege, sino que también fortalece nuestra conexión con lo divino. Al invocar los nombres de Jesús, María y José, nos rodeamos de protección espiritual y afirmamos nuestra fe. Recuerda que, incluso en los momentos de mayor incomodidad, como el déspota es ahora, la oración puede transformar lo que podría ser una experiencia de miedo en un acto de devoción y fortalecimiento de la fe. Aplicar este conocimiento en tu vida diaria es sencillo. Si te encuentras despierto es ahora, aprovecha el momento para orar, meditar y buscar la protección de Dios. En lugar de ceder a la incomodidad, usa ahora como una oportunidad para conectar más profundamente con Dios. Y así rezando el rosario, pidiendo la intercesión de María y José o simplemente dedicando un tiempo para hablar con el Señor, esos momentos tienen el poder de transformar tu espíritu y tu vida. La vigilancia espiritual y la perseverancia en la oración son claves esenciales para nuestra protección y crecimiento espiritual. Si practicas esto de manera constante, verás cómo tu fe se fortalecerá y cómo la paz de Dios te acompañará. Esos momentos de vulnerabilidad, como el déspota a las 3:30 am, son más que simples coincidencias. Son oportunidades para hacer una pausa, recargarse espiritualmente y buscar protección. Al seguir las enseñanzas de Padre Pio, y al aplicar la oración fervorosa en esos momentos de vulnerabilidad, estarás preparando no solo para el día siguiente, sino para una vida de fe más fuerte y invencible. Ahora que conoces el poder de esas palabras y la importancia de estar atento a los mensajes espirituales en momentos como el déspota a las 3:30 am, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo vas a ignorar o aprovecharás la oportunidad para fortalecer tu conexión con Dios y proteger tu alma? Recuerda, la oración no es solo una práctica, es una forma de resistir las tentaciones y alinear tu espíritu con la voluntad divina. Si has pasado por momentos de vulnerabilidad espiritual, sabes lo importante que es prepararse para esos desafíos. ¿Qué tal empezar a aplicar lo que aprendiste aquí hoy y ver la transformación que esto puede traer a tu vida? Suscríbete al canal, activa las notifications y sigue aprendiendo sobre cómo fortalecer tu fe, tu espiritualidad y tu conexión con lo divino. No dejes que esos momentos de vulnerabilidad se desperdicien. Son la clave para una vida más plena y protegida.